Okay, so until yesterday, so we have discussed up to master data, right? So if you think that we are in a hurry now, just better let me know, because I've been going to each and everything. So even if you still think that it's very fast, hurry up, or if I'm hurrying up the things, just let me know. But I think I'm doing I'm doing okay. Yeah. So now coming to today's course, we'll be discussing about purchase info recorder. So like we have mentioned yesterday, so what is meant by the purchase info record? It's a master data which stores conditions of prices, whether it can be gross price, any price, even if you can maintain directly any price. Let's just say fried price also can be maintained, but no, as per standard SCP, no other no client will maintain the same. Huh? So either you maintain any price or conditions related to price itself, whether it is related to metal price or any additional prices. There you can mention in the info record. Okay, now, so before going to same, I'll show you a flow diagram. Okay, I'll give you a flow diagram. So PIR. So this is master data transaction, right? Then from PIR to PIR can be PIR can be triggered or can be maintained at PR level, purchase requisition level, PO level, contract, SA. Okay. Now coming to the PIR, so how it can be mapped into PR, PO, contract, SA. Okay, I'll show you. So the first things you need to understand is to how to create any info record. So the terminology which we use in real time is purchase info record, PIR, or info record. No need to maintain. No need to directly state that purchasing info record. Not required. You can mention that info record, PIR. Okay, so you need to remember this. So now coming to the same. So what does it exactly do? So I don't have any data since because this is a test server. I don't know nothing about any data. How many records are there? How much data is there? So what I need to do? Okay, I need to go to ME1MRL. 1ME1M is info records per material. Okay, and ME1L is info records for vendor. So you can extract the data based on the same. Oh my tab is not okay. Here you do have certain data, certain inputs that has to be maintained. Purchase organization. So we'll go for 1000 because since it is mostly used in the test server. Next, middle group, known and not required, manufacturing coordinator required, vendor not required. Info record category. What does this mean by? It is nothing but it is a further segregation of this type of process. Nothing but for which type of PO or SA or contract this has to be used. So normally we don't use chargeable. Okay. Standard we use, subcontract consignment we use, subcontracting we use, pipeline we use. So if there is any pipeline, the one thing which you need to check is for consignment and pipeline. For consignment and pipeline, purchase info record is must and it's mandatory. For subcontracting or standard, it's not mandatory. Nothing but yes, depending upon your client process, you can follow it or not. But I'm saying that for consignment and pipeline, for consignment PO, if you ever see any PO with consignment, there you can see the prices are price tab or net price tab will be blank, nothing but grayed out. Further, not editable. Okay, it is not editable at all for consignment. For pipeline, we don't have any PO. But for standard and subcontracting, yes, we do have option to maintain manually in the PO itself, manually the prices. But consignment and pipeline, this is must and should. If anyone asks you about whether in any consignment PO where if you can maintain prices manually, the answer is no, because the conditions have to be flown or have to be copied from purchase info record or PIR itself.
but not from any manual maintenance, because we don't have that option at all. Okay, so this is one thing that you need to remember. Now coming to the standard. So what I will do, I've selected purchase organization, info record category, plant. If you know or not, it's okay. If you want, you can mention the same. Okay. Now, if you want to select only plant specific, you will get the plant specific purchase info record. If you don't enable this, you will get both, I guess. And if you select this, only deleted records what are there, so that you will be getting. Huh? So now what I'll do, I'll simply execute. It's gonna take time, but still yes. Okay. Now if you see, so you do got based on your vendor, which is this, purchase organization, which is this, info record categories, this is this, vendor name, next, plant, 1000, purchasing group, plant delivery time, this much, minimum quantity, this much, quantity, and what's the unit of measure, and what's the price, 0, see, and you can see the results. So, okay, now I'll show you anything, so 0 pieces. Instead of this, I'll open some other thing. I'll go to ROH, or let's see. Okay, let's consider the same document. If you see here, I'll select this one. Huh? I'll select this one. If you see, there is already a purchasing document, or this can be contract, PO, or schedule agreement, can be anything. So if I select and if I click on the same, you will see. If I double click on the same, see it. Okay, see what you got here. The net price and effective price are 0. Okay, what it is, this info record is maintained for the supplier 1020 what is the material group, material, purchase organization, and standard. There is no plan mentioned, right? Nothing, but this is a global record. That means this is created with reference to supplier, material, purchase organization only. In the material itself, you can get the material group, so that's okay. Okay, now see, so this is nothing but global level info record. The record which has been created with reference to only supplier, material, and purchase organization. This purchase organization can be assigned to any company code. So that's the reason it is called as global record. Okay, you got what I'm saying, right? The difference between global and local or plant is the same. Huh? The difference between global and local PIR is the combination of the info record which has been created or maintained. If there is no plant, you can simply call that as a global. So if someone asks, whether we can create globe contract or schedule agreement with the plant from the reference of global PIR, the answer is yes. Obviously, yes. See, PIR purchasing document. You need to understand the combination of purchase info record, global and purchasing document. So let's just say in the contract, purchasing document can be your contract, POSA. So in the contract or purchase order or schedule agreement, whether you do have the plant in the line item level. Pardon. Yes, if it is called, then it is called as a plant level purchasing document. The answer is yes, it can be created. Nothing but the prices can be flown from this info record to plant. The next combination is global to global.
So these scenarios comes when you do have contract and also schedule agreement. That doesn't matter. You can create a schedule agreement with reference to without line item as well. It's okay. But normally we do use for contract in most cases. Yes, the answer is yes. Yes, we can create. Now coming to local and purchasing document, if it is global, it's not possible. Not possible. No, the answer is no. Nothing but if there is a plant existed in the info record, the respective purchasing document, either PO or SA or contract. You forget about PO. So SA or contract. So this scenario comes only when. So here, so in the purchase info record, if it is at maintained at plant level, and if you are creating the purchasing document at global, so the prices will not get low. But local, local, nothing but with plant. The answer is yes. But what I'm saying, prices flow అనేది మీకు ఒక పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉంది. ఏ కేటగిరీ అయినా సరే. వీఆర్ జస్ట్ కన్సిడర్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టాండర్డ్ ఇన్ఫో రికార్డ్ కేటగిరీ. పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ కేటగిరీ గ్లోబల్ అని ఉంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ వెదర్ ఇట్ కెన్ బి ఎస్ఏ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ దానిలో ప్లాంట్ ఉంటే నో వరీస్ గ్లోబల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ విత్ విచ్ ద పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్. సప్లయర్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటే చాలు, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ డిటర్మైన్ ద ప్రైసెస్. Coming to the purchasing document contract, let's just say contract low, if you don't have any plan, then it is called as global contract. Reference purchase organization అన్నాను చూసావు ఆ scenario. Yes, then the prices will get be flown. Next local undi purchasing for record local undi contract global అయితే no, it's not the possible scenario. Local unde yes, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. If anyone asks about this how prices can be flown from PIR to the respective purchasing document, that's the answer that you need to say, that you need to highlight. Any queries? Hello? Hello. No, no, Sunil. Yeah. So this is about this. So now coming to purchase info record. So the transactions ఏంటి? So like I mentioned, ME11 creation, ME12, ME13. Okay. So now నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ డాక్యుమెంట్ ఉంది చూసారు, I'll copy this. ఏదైనా డాక్యుమెంట్ కాపీ చేయాలంటే ఇన్ ఎనీ స్క్రీన్ కంట్రోల్ Y, copy that clipboard, then open that. Control C. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ నో వన్ విల్ సే. Few only. Let's assume that we do have few. Okay, document does not exist until the okay. Next. Then it might be SA. This is I guess the test server. That's the reason it is not getting triggered, or someone have might deleted. So 860. Let me show. Let me see if there is any data here. Okay. So what I'll do, I'll simply use the same. And ఇదే purchase info record use చేసి I'll try to create something. So here conditions low. So you can directly here come here ME11. So if you are in ME11, it's okay. ME12 change display. Currently you are in display mode. Flag for deletion. So that I will explain you. Purchase info any master data which is created, it can't be deleted directly. System నుంచి archive చేయకూడదు because it might be in the further use. For that purpose, SAP has given us flag for deletion option. Okay, now I'll go to here. See, before I do something, so general, see. So now here you can see that there is net price 0 and effective price as 0. Why? I need to see why it happened. See, here you do have option of maintaining the tax code, GR based invoice, no URS,
unlimited. If you want to have standard quantity, or if you don't want, if you want to procure more and more quantity, you can do have the option instead of P1 and uh, SA, this unlimited option in the delivery schedule. So delivery వదిలేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, you can mention. So maximum quantity if you want to maintain, yes. ఓకే, సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, సో ఐల్ షో యూ. సో హియర్ ప్రైస్ డేట్ కంట్రోల్, దెర్ ఇస్ నో కంట్రోల్. సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, సో ఐల్ సింప్లీ గో టోటల్ అండర్ డెలివరీ టాలరెన్స్. అంటే లెట్స్ జస్ట్ సే మీరు ఇన్ఫో రికార్డ్లో మినిమం క్వాంటిటీ ఆర్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ 100 పెట్టారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెయింటైన్ 100, డోర్ టోటల్ అండర్ డెలివరీ ఆర్ ఓవర్ డెలివరీ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ఏ పిఓ ఇస్ ఆర్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ క్రియేటెడ్, ఇట్ విల్ సర్చ్ ఏమన్నా ఉందా. ఐ మీన్ లెట్స్ జస్ట్ సే 100 ఇచ్చారు ద స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద పిఆర్. లెట్స్ జస్ట్ సే out of 100 supplier has, if you have raised only PO for 30 quantity, system will obviously throw a warning or error stating that no boss, there is no delivery tolerance, whether it is under delivery ante the quantity which is procured below the standard quantity or minimum quantity, దానికంటే తక్కువ ప్రొక్యూర్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇది ట్రిగర్ అవుతుంది. ఓకే, అదే ఓవర్ డెలివరీ అనుకో, లెట్స్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ ప్రొక్యూర్డ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మెయింటైన్ 100 క్వాంటిటీ ఇన్ ద పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ అండ్ in the PO you have maintained for 200, system వార్నింగ్ ఇవ్వాలా, ఎర్రర్ వార్నింగ్ ఇవ్వాలా, ఎర్రర్ మెసేజ్ ట్రిగర్ చేయాలా వద్దనేది బేస్ చేసుకుని ఇది ఉంటుంది అనమాట. డెలివరీ టాలరెన్స్ అంటే క్వాంటిటీ బేస్ చేసుకుని ఎంత పర్సెంటేజ్. ఇప్పుడు 100 పెట్టాను అనుకోండి, 100 డెలివరీ టాలరెన్స్. ఓవర్ డెలివరీ టాలరెన్స్ 100 పెట్టాను అనుకో, ఇట్స్ ఓకే. బట్ అన్లిమిటెడ్ పెట్టానంటే, వెన్ ఎవర్ ఐ టిక్ దిస్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్, నథింగ్ బట్ ఓవర్ డెలివరీ టాలరెన్స్ సంబంధించి నువ్వు 100 అయితే 1 lakh 2 lakhs, దెర్ విల్ బి నో కంట్రోల్. నార్మల్లీ హ్యూజ్ క్లయింట్స్ వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ మెయింటైన్ ఫర్ మినిమం స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీ. అలాని వాళ్ళు ఇఫ్ దే కెన్ ప్రొక్యూర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మోర్ క్వాంటిటీస్, 10 టైమ్స్ దట్ స్టాండర్డ్ ఆర్ మినిమం క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ నేను మినిమం క్వాంటిటీ లెట్స్ చేసి 100 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఓకే, ఓకే, 10% ఇచ్చా, ఫైన్, గుడ్. పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయినది, సో వదిలేసాను. సో నా కమింగ్ టు కండిషన్స్, కండిషన్స్లో ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ, ప్రైసెస్ ఏం లేవు చూసారా. ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ టుడే అన్వర్డ్స్ there is no price at all, nothing but the price maintenance is not done. So general data ki velte, so you can see your net price and effective price which have to be some value, ఎంతో కొంత అట్లీస్ట్ కొంచెం అన్న ఉండాలి. అది జీరో ఉన్నాయి ఎందుకు, ద రీజన్ బిహైండ్ వై దీస్ ప్రైసెస్ ఆర్ గెటింగ్ బికమ్ జీరో, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో వ్యాలిడిటీలో మెయింటైన్ చేసి ఏ ప్రైస్ లేదు. ద మూమెంట్ ఐ క్రియేట్ హియర్, నేను ఏం చేస్తాను, సో 10 euros అని పెడతా, లెట్స్ సే 5 euros అని పెడతా. ఓకే, if you can see here 5 euros పెట్టానా. సో ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్, ఐ విల్ నాట్ సేవ్ దిస్, జనరల్ డేటాలోకి వస్తా. యూ కెన్ సీ హియర్ అప్డేట్ అయింది ఆటోమేటికల్, రైట్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ జీరో, అర్థమైందా. యా, నెట్ ప్రైస్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ లో మస్ట్ బి ఆల్వేస్ సమ్ వాల్యూ. ఇది జీరో ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ద ప్రైసెస్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫో రికార్డ్ టు రెస్పెక్ట్ టు పిఓ, ఈ ఇష్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వస్తుంది. పిఆర్ టు పిఓ చేసినప్పుడు, అంటే ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ అంటారు దాన్ని, పిఆర్ టు పిఓ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్. ఇలా వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఎస్ఏ నార్మల్ బ్యాక్ ఎండ్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఫంక్షన్ మాడ్యులేషన్ కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇలాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ విల్ ఆల్వేస్ చెక్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్రైసెస్ ఆబ్వియస్లీగా చెక్ చేస్తుంది. ఇది కరెక్ట్ గా. ప్రైస్ డేట్ కంట్రోల్, నేను చెప్పాను ప్రైస్ డేట్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అని. ప్రైస్ డేట్ కంట్రోల్ అంటే మనం ఈ ప్రైసెస్ ఎప్పటికీ, ఐ మీన్ ఆన్ వెచ్ డేట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి రిఫ్లెక్టెడ్. లెట్స్ అస్యూమ్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్ యాజ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ డేట్.
పర్చేజ్ ఆర్డర్ డేట్ యూజ్ చేశానంటే నథింగ్ బట్, సో వెన్ యువర్ పిఓ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ సిస్టమ్ ఆ రోజు పిఓ ప్రైస్ ఎంత, పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డులో ప్రైస్ ఎంత ఉందో అంతే కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఆర్ జిఆర్ డేట్ ఎందుకు పెడతారంటే బికాస్ ఎవ్రీ మెటీరియల్ ఇట్ కెన్ బి ప్రొక్యూర్డ్ యూజింగ్ పిఓ ఆర్ ఎస్ఏ రేట్. ఎస్ఏలో ఎలా ఫ్లో అవుతుంది, హౌ దిస్ హౌ ద మెటీరియల్ ప్రైసెస్ ఆర్ ద ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్రైసెస్ హ్యాస్ టు బి క్యాప్చర్డ్. బికాస్ ఎస్ఏలో ఇనిషియల్ గా 1 euro అని పెడతావు, బట్ ఎవ్రీ టైం అప్డేట్ చేయాలన్నప్పుడు జిఆర్ లో ప్రైస్ ఏది ఉందో అది తీసుకోవాలి కదా ఆబ్వియస్లీ. సో దానికోసం జిఆర్ డేట్ పెడతాం. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కి కాంట్రాక్ట్, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రైస్ దట్స్ నాట్ ద ఫైనల్ ప్రైస్. నీ ప్రైస్ ఎలా వేరీ అవ్వాలంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ వేరీ అవుతుంది అనుకో, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎవ్రీ క్వార్టర్ కి ఎంత వేరీ అవుతుందో దట్ హ్యాస్ టు బి అప్డేట్ అకార్డింగ్ టు దట్ రెస్పెక్టివ్ లైన్ ఐటమ్. దానికి ఎగెన్స్ట్ గా జిఆర్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని రావాలి. సో ఈ కేసెస్ ఎప్పుడు వాడతారంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ డేట్ ఎస్సీ డేట్. పర్చేజ్ ఆర్డర్ అంటే ఓన్లీ ఈ మెటీరియల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ మాత్రం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ దిస్. లేదు డెలివరీ డేట్ బేస్ చేసుకుని ఫ్యూచర్ లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అవ్వచ్చు, పిఓ అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే పిఓకి ఎస్ఏకి డెలివరీ డేట్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేయాలన్నా ఓకే. మాన్యువల్ పెట్టారంటే మాన్యువల్గా అడుగుతుంది ఎట్లా ఏ డేట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి ఏంటని. కరెంట్ డేట్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఎప్పుడైతే ద మూమెంట్ ఆర్ ద డేట్ ఎట్ విచ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద రెస్పెక్టివ్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్, ఓకే, ద రెస్పెక్టివ్ పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ డూ. సో let's assume that I have maintained this as in price date category. So now coming to the incoterms లో నేను incoterms కూడా నేను చూపిస్తా. incoterms ఏంటి, ఫ్రీ ఫ్రైట్ చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం వెండర్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఫ్రీ ఫ్రైట్, ఫ్రీ హౌస్, ఇది మెన్షన్ చేస్తా డిస్క్రిప్షన్ లో. ఇన్కో 2022 అని పెడతా. Now I'll show you exactly what I'm trying to say. 5 years పెట్టా. సో I'll do from 01/01/2022. Okay, let's assume that. Okay, so now what I'll do, నేను సింపుల్ గా ME21 లోకి వెళ్ళి ఆ పిఓ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. ఓకే, స్టాండర్డ్ పిఓ ఐ షో యూ. ఎన్బి ఆల్ tab, why it's my alt tab is not working. So what I'll do, తీసేస్తున్నా. వెండర్ (1021). నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషనల్ డేటా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. ఐ విల్ మెన్షన్ దిస్ హియర్. పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ 1000. నెక్స్ట్ purchasing group, where you can see here in info record display లో మీకు info record purchasing group కనిపిస్తుంది. 003. ఓకే, company code 1000. So after that material, so I'll select this material. ఓకే, నేను ఇప్పుడు లెట్స్ చేస్తే 100/100 నేను 75 ఇచ్చాను అనుకోండి, చూపిస్తాను, చూద్దాం. ఓకే, ఇంటర్ ప్లాంట్. Okay, so this material has been flagged for deletion. MM06. Okay. Okay, now it is not storage type, it is not blocked for anything. Okay, fine, good. Now, so I'll try to create again the PO.
ఏమని వచ్చింది? ఆర్డర్డ్ క్వాంటిటీ బిలో మినిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీ 100%. చూసారా? 100 పీసీ 10% ఇచ్చాను అక్కడ. సో అందుకని చూపిస్తుంది చూడండి. బిలో 70 పీసెస్ ఇచ్చాను కాబట్టి వార్నింగ్ వచ్చింది. ఈ వార్నింగ్ మెసేజ్ ని ఎర్రర్ పెట్టుకోవాలి వద్దనేది వీల్ డిసైడ్ లేటర్. ఓకే, నవ్ యూ గోట్ రైట్. సో ఆ పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ లో మనం పెట్టిన ప్రైస్ ఏంటి, దానికి సంబంధించిన డెలివరీ టాలరెన్స్ ఏంటి, అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఎంత చేస్తాం. జిఆర్ కూడా అలౌ చేయనిదు. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. ఓకే, గోట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ గో హియర్ కండిషన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు PB00 అని వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది ఇది ప్రైస్? ఐ హావ్ నాట్ మెయింటైన్ ఎనీథింగ్ బట్ ఐ డూ మెయింటైన్ ఇన్ ద పిఐఆర్. ఎలా వచ్చింది? హౌ డి యూ గాట్ దిస్? ఎలా వచ్చింది ఇది? ఎస్, ఇక్కడ అనాలిసిస్ లోకి వెళ్ళారంటే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అనాలిసిస్, మీకు ఇట్ విల్ షో యూ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ గాట్ ఫ్రమ్. సి ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ? ఏం చూపిస్తుంది? మెటీరియల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్రైస్. చూడు, మెటీరియల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉంటే ప్లాంట్ నుంచి తీసుకుంటుంది, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఇది ఎలా వచ్చింది? విల్ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, కాంబినేషన్ లో వాళ్ళకి కనిపించింది ఏంటి? స్పెండర్ ఉన్నాడు ఇన్ఫో రికార్డ్ లో, మెటీరియల్ ఉంది, పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఇన్ఫో రికార్డ్ కేటగిరీ. దట్స్ ఇట్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ కండిషన్ రికార్డ్ హ్యాస్ బిన్ ఫౌండ్. దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇలా ప్రైసెస్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి. నౌ యూ గోట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, రైట్? అండర్స్టూడ్? Yeah, yeah, understand. Yeah, this is what about how we need to check, how we need to see. So if anyone asks you what purchase info record, that's everything. Whatever you need to highlight this, stating that purchase info record can be created with reference to material, supplier and purchase organization, or at plant level, which is material purchase organization, supplier and plant. Okay, and you need to highlight this, stating that this can be created in this statement. Okay, now ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు ఏంటి అనేది. పర్చేస్ ఆర్డర్ డేట్ పెట్టాను కాబట్టి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏం లేదు. సో ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ షో యూ. ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉందా? యూ హ్యాడ్ దిస్ ఇన్ఫో రికార్డ్, రైట్? నేను పిఓ క్రియేట్ చేయట్లా. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ఎనీ మోర్ దట్ పిఓ. ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డూ, ME15, ME11 is for creation, ME12 for change, ME15 is for flag for deletion. చూపిస్తాను. సో ప్లాంట్ లేదు, ప్లాంట్ లెవెల్ రికార్డ్ లేదు. ఓకే, సో ప్లాంట్ లెవెల్ లేదు మనకి. సో నేనేం చేస్తానంటే పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో డిలీషన్ ఫ్లాగ్ చేస్తాను. పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ if I flag for a delete, if I flag any purchase info record for deletion at the purchase organization data, దాని ప్రైసెస్ ఏవైతే ఉన్నావో సో దోస్ విల్ నాట్ బి ఎఫెక్టివ్, అంటే జీరో చూపిస్తాయి. ఐ విల్ షో యూ వై. సో నేను చూపించానా? సో ఐ హావ్ ఫ్లాగ్ దిస్. టేబుల్స్ ఏంటి అంటే, టేబుల్స్ ఏమేంటి ఇన్ఫో రికార్డ్కి? సో ముందు బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, టేబుల్స్ ఏమేంటి? EINA, దిస్ ఈస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ జనరల్ డేటా. సో ఇన్ఫో రికార్డ్ ఏంటి? ఇన్ఫో రికార్డ్ నంబర్. సో ఇన్ఫో రికార్డ్ నంబర్ ఈస్, సో just simply copy this. Okay, and just execute this. General data, it can be అంటే one more question. Info record for different categories will get stored in the same number. అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం చూపిస్తాను. I'll show you what exactly what I'm trying to say. Info record, for each and every info record category, system will always store in the same info record number. చూపిస్తాను. I'll show you what I'm saying. అంటే ప్లాంట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఒకటే చూపిస్తుంది, రైట్? నేనేం చేస్తాను, సో ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇన్ఫో రికార్డ్ నేనేం చేస్తాను 1000 సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ కూడా కాంబినేషన్ లో క్రియేట్ చేస్తే మీరు చూడండి, సిస్టమ్ విల్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఇన్ ద సేమ్ నెంబర్. అంటే జనరల్ డేటా అనేది సేమ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి సిస్టమ్ కూడా అదే ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. చూపిస్తాను చూడండి. గాయ్స్, రైట్? 960 కాంబినేషన్ వేరు. ద కాంబినేషన్ విచ్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఇస్ ఫర్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్. ఓకే, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ కోసం సెలెక్ట్ చేశారు. చూడండి, సబ్ కాంట్రాక్టింగ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి వచ్చిందా సబ్ కాంట్రాక్టింగ్. సో ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, వేరే నంబర్ ఎందుకు తీసుకోలేదంటే
ఈ కాంబినేషన్ అనేది సేమ్. ఒకవేళ నేను ప్లాంట్ లెవెల్‌లో క్రియేట్ చేసినా కానీ స్టాండర్డ్‌కి సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ ఇన్ ద సేమ్. చూపిస్తాను మళ్ళీ. మనకు అంతకుముందున్న రికార్డ్ ఏంటి? సప్లయర్, మెటీరియల్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డ్ రైట్? ప్లాంట్ లేదు. ఇప్పుడు నేను ప్లాంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ప్లాంట్ క్రియేట్ చేసిన చూడండి. ఓకే. సి ప్లాంట్ వచ్చిందా? ప్లాంట్ వచ్చిందా లేదా? అంటే ప్లాంట్ వచ్చినా కానీ సిస్టమ్ విల్ స్టోరింగ్ అండర్ ద సేమ్ రికార్డ్ నెంబర్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. జనరల్ డేటా అనేది ఇట్స్ సేమ్ ఫర్ ఆల్. బట్ కమింగ్ టు పర్చేసింగ్ డేటా ఇట్ మైట్ వ్యారీ. నువ్వు ఎలా ఆ రికార్డ్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఆ కాంబినేషన్కి ఎగ్నెస్ట్గా పెడితే అప్పుడు వస్తుంది. నేను చూపిస్తాను. సింప్లీ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నాను, ప్లాంట్ లెవెల్లో ఇన్ఫో రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఓకే నేనేం చేస్తానంటే I'll mention this as 4.50. Okay, and this I will select as 0101 2022 4.50. Okay, if you are selecting for any Germany region, అక్కడ ఏముంటదంటే comma is nothing but dot, decimal point. Decimal is nothing but comma. So that you need to remember. So now EINE. So that is nothing but purchase in document level. See, EINE అది సెలెక్ట్ చేశాను. ఓకే, జస్ట్ మినిట్. ఇక్కడ మీకు నేను ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ దేన్ని, గ్లోబల్ దాన్ని, రైట్, గ్లోబల్ దాన్ని. బట్ దీన్ని ప్లాంట్ లెవెల్ దాన్ని ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశాను? ఈరోజు క్రియేట్ చేశా. ప్రైస్ చూడండి, సేమ్ అదే డేటా, జనరల్ డేటా ఏదైతే ఉన్నదో సేమ్ ఇట్ విల్ ఫ్లో ఎక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఫర్ ద ప్రైసెస్. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు క్రియేట్ ఎ పిఓ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద సేమ్ కాంబినేషన్, సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందో చూడండి. యు అబ్జర్వ్ దిస్. Same, I will select. This time what I have done, I have created two records, one at global and one at plant level, right? Correct kada? See, వచ్చిందా? Now understood? Anyone? Hello, Yeah, Sunny. Pawan, సన్నీ గారు Sai. ఇది చెప్పండి అండి. ఆ, రెండు మెయింటైన్ చేయొచ్చా అండి మనం? అదే మళ్ళీ డిలీట్ చేయడానికి మీరు పెట్టారు కదా, అలా రెండు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చా? డిలీషన్ అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు డిలీషన్ అంటే అన్ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ చేయొచ్చు. సింపుల్ గా మీరు ఏం లేదు, ఎంఈ 15 లోకి వెళ్ళండి. లేదు మీకు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కూడా తెలియదు, మీకు ఎంఈ 13 తెలుసు కదా డిస్ప్లేకి. ఎంఈ 13 తెలిసినప్పుడు పైకి వెళ్ళి ఇన్ఫో రికార్డ్ ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ అని చూడండి, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. ప్లాంట్ తీసింది, ఎందుకంటే మనం ప్లాంట్ లెవెల్లో పెట్టాం కాబట్టి. జస్ట్ సింప్లీ ప్లాంట్ తీసేసి ఎంటర్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ ఉంది, రైట్? ఇది నేను తీసేసి నేను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తాను. మీకు గమనించండి, ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా ఉంది చూసారు, అది లెగిచిపోతుంది. ఎల్ఓఐకేజెడ్ అని ఉంటది ఇక్కడ. దీని ఫీల్డ్ ఎల్ఓఐకేజెడ్ అలా ఇచ్చాడు చూడు. ఇప్పుడు రెండు వ్యాలిడే. సో రెండు వ్యాలిడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఐ షో యూ వన్స్ అగైన్. ప్లాంట్ లెవెల్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇన్ఫో రికార్డు ఒకవేళ గ్లోబల్ ప్లాంట్ రెండు ఉంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందో చూపిస్తాను. ఐఎమ్ అగైన్ ఇన్ ద న్యూ స్క్రీన్, రైట్? ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ అగైన్ ద న్యూ పిఓ. ప్లాంట్ లెవెల్ కే హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటది. ఈ ప్లాంట్ లెవెల్ అనేది, దిస్ ప్లాంట్ లెవెల్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. If the info record has both global and plant level, since we are creating this purchasing document with reference to plant లో ఉంది కాబట్టి, ప్లాంట్ ఉంటే
మీకు ప్రయారిటీ ఎప్పుడైనా సరే, ఏదైనా సరే ప్లాంట్ మాత్రమే తీసుకుంటది. ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డే ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాస్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే. ఓకే. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ప్లాంట్ లెవెల్‌కి హైయెస్ట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉంటది. ప్రయారిటీ ఉంటదని. దిస్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు సీ. ఎలా చెక్ గ్లోబల్ కన్నా ప్లాంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఎందుకంటే 2 ఉన్నాయి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 2 రికార్డ్స్, వన్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ గ్లోబల్ అండ్ వన్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ ప్లాంట్ లెవెల్స్. రెండిటికి సేమ్ ఇన్ఫో రికార్డ్ నెంబరే ఉంటది. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఏముంటది? ఒక దానిలో ప్లాంట్ ఉండదు, ఒక దానిలో ప్లాంట్ ఉంటది. కానీ సిస్టమ్ ఏం చేస్తది? మన ప్లాంట్ దానిలో పిఓలు క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఎప్పుడైనా కాంట్రాక్ట్‌లో జనరల్‌గా విత్ ప్లాంటే క్రియేట్ చేస్తాం మోస్ట్‌లీ షెడ్యూల్ అగ్రీమెంట్ కానీ, పిఓ కానీ. అలాంటి సినారియోలో ఏమవుతది? ప్లాంట్ విల్ హావ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్. సో నేను ఇదంతా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, అసలు నేను ఈ పిఓ చూయించకూడదు మీకు. ఐ షుడ్ నాట్ బి షోయింగ్ యూ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ అప్ టు దేర్. ఇంకా మనం పర్చేస్ ఆర్డర్ దాకా రాలేదు. బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. రియల్ టైంలో అసలు వాట్స్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. ఇది చేస్తే ఎందుకు అవుతుంది? ఇది చేస్తే దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటి? ఇది చేయకపోతే ఇది ఇంపాక్ట్ ఏంటి? అంటే పర్చేసింగ్ ఫర్ రికార్డ్ ప్లాంట్ లెవెల్ ఉంటే ఇంపాక్ట్ ఏంటి? గ్లోబల్ లెవెల్ ఉంటే ఇంపాక్ట్ ఏంటి? 2 అవైలబుల్ ఉంటే ఇంపాక్ట్ అవుట్‌పుట్ ఏంటి? ఒకటి ఫ్లాగ్ ఫర్ డిలీషన్ చేస్తే రెండో దానికి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సేమ్ ఇప్పుడు నువ్వు ప్లాంట్ లెవెల్‌లో డిలీషన్ పెట్టి నువ్వు గ్లోబల్ లెవెల్ రెడీగా ఉంచావు అనుకోండి, సిస్టమ్ 5 ఈరోస్ తీసుకుంటది. అది సిస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నమాట. ఓకే. మీరు ఇది పిఓ క్రియేషన్ అనేది వీళ్ళు ప్రొక్యూర్మెంట్ వాళ్ళు చేస్తారా లేకుంటే ఎస్ఎపి వాళ్ళు చేస్తారా? యూజర్స్ అండి. ప్రొక్యూర్మెంట్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీ క్లయింట్ ఉంది. క్లయింట్‌లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? క్లయింట్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు? క్లయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సే యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఇన్ఫోసిస్. మీరు కన్సల్టెంట్ అండి. మీరు ఒక పలానా క్లయింట్‌కి టాటా టెక్నాలజీస్ అనే టాటా మోటార్స్‌కి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే. టాటా మోటార్స్‌లో 2 టీమ్‌లు ఉంటాయి. ఐటీ ఉంటది. ప్లస్ నార్మల్ బిజినెస్ యూజర్స్ ఉంటారు. అంటే హార్డ్ కోడ్, ఇంకా వాళ్ళకి ఎస్ఏపీ ఉండదు. ఏం టచ్ ఉండదు. ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకి మేబీ ఐటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి ఈ యూజర్స్‌కి ఏమేమైతే ఇష్యూస్ వచ్చినాయో అన్నీ తీసుకొచ్చి మనకి అసైన్ చేస్తారు ఇష్యూస్. ఈ బిజినెస్ యూజర్స్‌కి ఓన్లీ ఒక్కొక్కరికి ఒక పిఓ క్రియేట్ చేయడం స్క్రీను, ఇంకొకరికి జీఆర్ చేయడం వర్క్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇంకొకరికి పిఆర్ క్రియేట్ చేయడము, ఇంకొకరికి కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అలా ఇస్తారు. అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవ్వరు బిజినెస్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. ఈ ఐటీలో వీళ్ళకి అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండొచ్చు. ఓన్లీ సమ్ ఉండొచ్చు. ఓకే. బట్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళేం చేస్తారంటే, వీళ్ళు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ ఏది వస్తుందో, వీళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంటే వీళ్ళు రిప్లికేట్ చేసి ఆ ఇష్యూ వచ్చిందనుకో, ఆ ఇష్యూకి అగైన్స్ట్‌గా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏదో ఒకటి రైజ్ చేసి మనకిస్తారు. మీరు మన రెస్పాన్సిబుల్ ఎస్ఎపి కన్సల్టెంట్ అంటే యూజర్ కి లాగా వర్క్ చేయదు. కన్సల్టెంట్ ఏం చేస్తాడు? ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది? దాన్ని వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్‌లో వస్తది. సో దే విల్ బి గెట్టింగ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ ఇన్. సో ది సేమ్ డేటాని మీరు క్వాలిటీలో రిప్లికేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. క్వాలిటీలో యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. క్వాలిటీ రిప్లికేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ది సేమ్ ఇస్ కమింగ్, ఇది మాస్టర్ డేటా ఇష్యూవా, నెక్స్ట్ లేదంటే యూజర్స్‌కి ఆథరైజేషన్ రూల్స్ ఉన్నాయా లేవా, దానివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందా, లేదంటే సప్లయర్ అన్న బ్లాక్ చేశారా, ఇవన్నీ చెక్ చేసి ఓకే ఇది బాస్, దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ అని మీరు విల్ షేర్ యువర్ అనాలిసిస్. దట్స్ వాట్ యు ఆర్ మెంట్ ఫర్. దిస్ ఈస్ ఫర్ సపోర్ట్. ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఏముంటదంటే, ఇంప్లిమెంటేషన్లో when you are transforming your client business, you need to అసలు వాళ్ళ లెగసీ అంటే ఏంటంటే నాట్ ఎస్ఏపి. ఎనీ సిస్టమ్ which is not using SAP, that system will be called as legacy. If your client is using legacy system, ఆ డేటాని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కొంత డేటాని ఎస్ఏపీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మీరు కొన్ని కన్వర్షన్స్ చేయాలి. LSMW ద్వారా మాస్ అప్లోడ్. ఇప్పుడు కరెంట్ ఏం వచ్చిందంటే అందరూ బ్యాపిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. యాపిల్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఫంక్షన్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మీరు క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే. అలాంటి టైంలో మీరు చెక్ చేయాల్సిన టైం ఇది. సో ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదంటే రోల్ అవుట్‌లోనో వస్తది. రోల్ అవుట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇది కూడా మీకివ్వరు ఇవి. దీనికి కూడా సీనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు. ముందు ఒక టెంప్లేట్ తయారు చేసి దాన్ని క్వాలిటీలో రన్ చేసి ఓకే వర్క్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. Okay, so no need to worry. You guys no need to worry. Yeah, so this is what I want. Okay. ఇది వీళ్ళు ఒకవేళ డేటా అంటే సమ్ ఎక్సెల్లో కానీ వాటిలో కానీ మెయింటైన్ చేస్తారు ప్రీవియస్ పిఆర్స్ కానీ పిఓస్ కానీ వాటన్నిటిని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా లేకుంటే మనం చేస్తాం. బట్ దానికి ఎగనిస్ట్ గా మనం ఎస్ఏపీలో మాస్టర్ డేటా ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళ సిస్టంలో మెటీరియల్ XXXX ఉందనుకోండి,
మనం సేమ్ ఎస్ఏపిలో దానికి అగెనిస్ట్గా ఒక మెటీరియల్ ఐడి ఇవ్వాలా, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటో వాళ్ళ ఎక్సెల్లో అంతకుముందు ఉన్న లెగసీ సిస్టంలో దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, దాని యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ ఏంటి, ప్లాంట్ ఏంటి, అన్నీ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇస్తే దానికి అగెనిస్ట్గా ముందు మనం మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేస్తాం, దానికి అగెనిస్ట్గా ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్రైసెస్ ఏమి ఉన్నాయి అన్ని మెయింటైన్ చేస్తాం. తర్వాత మనం ఈ రోల్అవుట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఈ బ్యాపీలు ఎల్ఎస్ఎండబ్ల్యూ యూజ్ చేసి దాని రెస్పెక్ట్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. చెప్తాం మరి బాబు దీనికి జిఆర్ ఇంత అయిపోయింది, ఆల్రెడీ ఇంత అయింది అని మొత్తం చెప్పి దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఫర్దర్ యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా మోస్ట్లీ మేజర్లీ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ రోల్అవుట్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్పుడు మాత్రం ఈ సినారీ వస్తుంది. దాట్ టు యువర్ సీనియర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేస్తారు, నాట్ యూ గైస్. ఓకే, సో అది మనం ఈవెన్ ఐ డింట్ గోట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ నో దిస్ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈవెన్ ఐ డింట్ గోట్ ద ఆపర్చునిటీ. ఎలా ఇస్తారంటే ఎవరికి ఇస్తారంటే మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ లెవెల్ ఉంటారు చూసారు వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ మై సీనియర్ కన్సల్టెంట్ మేనేజర్ లెవెల్ ఎవరైతే ఉంటారో రోల్ అవుట్ లో వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. దానికి కూడా ఫర్ దట్ యూ నీడ్ టు టెస్ట్ థరోలీ. లెట్స్ చేస్తే 1 to 2 weeks వరకు మీరు మొత్తం ప్రాపర్ టెస్టింగ్ చేయాలి. Then if you are fine or if the business says that whatever the data that has been uploaded through this upload activity, cutover strategy or cutover activity, so then there will be saying that yes, the data which we have uploaded in the quality is fine, then we can proceed in further in production అని చెప్తారు. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. మీకు ఎవరికి డైరెక్ట్గా వెంటనే ఏమి ఇచ్చారు. ఓకే, అంటే బ్యాక్ డేట్ లో వేసిన కూడా ప్రాబ్లం లేదంటారా? ఇప్పుడు మనకి ఆ ప్రీవియస్ డేటా అంతా బ్యాక్ డేట్స్ లో ఉంటుంది. బ్యాక్ డేట్స్ లో ఉన్న సిస్టమ్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన బ్యాపీలు, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్, బ్యాపీలు యూజ్ చేస్తారు. మేజర్లీ బ్యాపీ యూజ్ చేస్తారు. దానికి మీకు అంత ఎక్స్పోజర్ ఉండదు, మీరు చేయమని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే రోల్ అవుట్ సంబంధించి ఏదైనా రోల్ అవుట్ ఉంటే డైరెక్ట్లీ ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారంటే అట్లీస్ట్ 2 or 3 మినిమం 3 ఇంప్లిమెంటేషన్ 3 రోల్ అవుట్స్ చేసిన వాళ్ళనే కన్సిడర్ చేస్తారు. మీరు సపోర్ట్లు చేసి ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినా మీరు ఇఫ్ యూ సే దట్ ఐ హావ్ వర్క్డ్ ఇనిషియల్లీ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్, మీకు ఎక్స్పోజర్ అంత ఉండదు. మీరు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్, మాస్టర్ డేటా యాక్టివిటీస్ ఇవి మాత్రమే చేస్తారని చెప్తారు. సో దెన్ వై విల్ దే గివ్ యూ దిస్ ఆపర్చునిటీ? ఇవ్వరు కదా. అదే ఇస్తే దానికి సంబంధించి టెంప్లెట్ ఉంటుంది, అంత టెస్ట్ డేటా అంతా మీ సీనియర్ తయారు చేసి ఇస్తాడు. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. దాన్ని మనం జస్ట్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం అంతే. అది టెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అయినా అంతే. క్లియర్? Yeah. This is how you need to do. So info record, transaction codes or ME11, ME12 for change, 13 for creation, ME for 15. Flag for deletion. ME15. Then comes your tables. Tables లో మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి. EINE purchase info record, purchase organization data, info record ki purchase organization data where you get the prices, everything. సో ఈఐఎన్ఈలో ఈఐఎన్ఏ ఇస్ ఎ జనరల్ డేటా. ఇవి కాకుండా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ అని చెప్పారు చూసారు. పీఓ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు అనాలిసిస్ లో ప్లాంట్ లెవెల్ గ్లోబల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ అండ్ కాంబినేషన్ కండిషన్ రికార్డ్స్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చింది చూసారు. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? A017, A018 ఇవి చెప్తే చాలు. ఈఐఎన్ఏ A017. నేను చెప్తాను డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది. I'll copy the same number. I'm not going to do anything. Don't C69. A017 అంటే ఏంటి? ప్లాంట్ స్పెసిఫిక్ అంటే మెటీరియల్ లో ఉంటుంది. ఇన్ఫో రికార్డ్ లో మెటీరియల్ ఉంటుంది, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ప్లాంట్ ఉంటుంది, సప్లయర్ ఉంటాడు. ఓకే, సో దీనికి మనం ME13 లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ చూడండి వెండర్ ఇస్తాం. వెండర్ 1021. ఓకే, మెటీరియల్ DPC 1009. ఆర్గనైజేషన్ 1000. ప్లాంట్ 1000. ఇన్ఫో రికార్డ్ టైప్ 0 ఇస్తే ఇవ్వకపోయినా పర్లా, మెటీరియల్ ఇచ్చారనుకోండి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ డిస్ప్లే చేస్తుంది.
ఇందులో ఏముంది ప్రైసెస్ సిస్టమ్ మీరు ఎలా ప్రైసెస్ ఎలా ఫౌండ్ అవుతుంది అని అన్నారు చూసారు. ఈ A017 నుంచి టేబుల్ సిస్టమ్ డేటా పిక్ చేసుకుంటది. ఎలా అనేది చూపిస్తాను. అది షో యూ. ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. సో దీన్ని కాంబినేషన్ చూడండి క్లియర్ గా. సో యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. ఓకే, అనాలిసిస్. కమ్ టు అనాలిసిస్. ఈ గ్రాస్ ప్రైస్ ఉందో చూసారు. ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఇన్ఫోరిక్ కోడ్ చూడండి. ఈ ప్రైస్ ఎక్కడ కాంబినేషన్, ఈ కాంబినేషన్ ఎలా వచ్చింది చూడండి. సింపుల్ గా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. చూడండి, కండిషన్ రికార్డ్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది. ఈ యాక్సెస్ ఏంటి, ఈ మినీ యాక్సెస్ ఏంటి, ఇది ఇన్ఫో రికార్డ్ ఫర్ ప్లాన్ స్పెసిఫిక్ ఎలా వచ్చింది. ఈ ఎలా వచ్చింది అనే దానికి ఈ PB00 కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఇదంతా అడ్వాన్స్డ్, బట్ స్టిల్ if I keep on skipping, then you will say that why you are skipping, so we are unable to understand and మీరు చెప్పొచ్చు. That purpose I just want you guys to let you know. PB00 అనేది కండిషన్ టైప్. ఓకే, ఆ కండిషన్ టైప్ లో డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే మీరు యూ విల్ సీ 0002 అంటే ఆ 0002 లో ఏ టేబుల్లో స్టోర్ అయింది అనే దాన్ని మనం చూస్తాం. ఓకే, మీకు ఏ కాంబినేషన్, మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫో రికార్డ్, ఇక్కడ పిఓలో మీకు ప్రైస్ ఎలా ఎలా ట్రిగర్ అయింది అనే దానికి ఈ కాంబినేషన్ చూసారు. 025 దిట్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ స్టెప్. ఈ సీక్వెన్స్ అనే స్టెప్ అంటే ఎక్కడ ఉంది, 25 మెటల్ ఇన్ఫో రికార్డ్. ఏం చెప్తున్నారు, టేబుల్ ఏంటి, A017. అంటే డైరెక్ట్గా ఏం చేశాడు, సిస్టమ్ చెక్ చేయాలా, చెక్ చేసి ఒకవేళ ప్లాంట్ ఇది ఉంటే ఇన్ఫో రికార్డ్, ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది మెటల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ 18, A017 A018 ఉంది. దీనికి ఎగ్నెస్ట్ గా స్టాండర్డ్ లో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఉంది. ఏముంది, 35. ఇదంతా కొంచెం అడ్వాన్స్డ్, బట్ స్టిల్ చూపించాలి కాబట్టి చెప్తున్నా అసలు ఎక్కడ ఏంటి అనేది. A017 లో మెయింటైన్ చేశారు, A018 లో మెయింటైన్ చేశారు. A017 లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి A018 స్కిప్ చేసింది సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తుంది చూడండి. దీనికి సంబంధించిన లాజిక్ రాశారు. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ చేయండి అది అని. చూడండి ఫస్ట్ ఏముంది, ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ లో ఏముంది, ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉంది. ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉంటే ప్లాంట్ లెవెల్ తీసుకుంటారు ఫస్ట్. గ్లోబల్ లెవెల్ లాస్ట్ లో ఉంది. బట్ ఒకవేళ పైన ఉన్నా కానీ సిస్టమ్ విల్ స్టిల్ టేక్ ది ప్లాంట్ లెవెల్. ఈ కాంబినేషన్ ఏంటి, సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఏంటి, 25. సి యూ గాట్ ద 25. యాక్సెస్ సీక్వెన్స్ ఇస్ 0002. అందులో మీకు ఈ కాంబినేషన్ లో సిస్టమ్ హ్యాస్ ఫౌండ్ సమ్ ప్రైస్. అంటే సిస్టమ్ డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ PB00 కానీ ప్రైస్ కండిషన్ టైప్ కి ఎక్కడి నుంచి ప్రైసెస్ తీసుకోవాలా అనేది చెప్పారు. చూడండి, ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ మీరు క్రియేట్ చేసి కాంట్రాక్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు PO క్రియేట్ చేశారనుకోండి, కాంట్రాక్ట్ ఐటమ్ లో ఏం ప్రైస్ ఉన్నదో డైరెక్ట్ గా అది వస్తుంది ఇన్ఫో రికార్డ్ ఉన్నా కానీ. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. టేబుల్స్ ఏంటి, A017 A018 నెక్స్ట్ 66 67 25 28 68. ఇవ్వండి ఇన్ని ఉంటాయి. 25 28 ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఇన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే చాలు. 16 కాంట్రాక్ట్ ఐటమ్ నుంచి రావాలంటే ఏం టేబుల్, 16. దాని ముందు ప్రీఫిక్స్ A0 అనేది ఎందుకు వచ్చింది, 0 అనేది ఎప్పుడైనా టేబుల్ అనేది కండిషన్ టేబుల్ అనేది 3 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ 17 ఉంది అనుకో అంటే నథింగ్ బట్ 017. బట్ మీరు రికార్డులు చెక్ చేయాలంటే ఈ A అనేది ఏంటంటే పర్చేసింగ్ సంబంధించి ప్రైస్కి సంబంధించింది A017 అని వస్తుంది. ప్రిఫిక్స్ A ఉంటుంది. ఒకవేళ అవుట్పుట్ అనుకో, అవుట్పుట్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి చూసారు, ఫార్మ్స్ సెంటర్ ఫార్ములు ప్రింటింగ్ ఇవన్నీ, దానికి B అని ఉంటుంది. ఓకే, అలా
ఓకే. ఏ అనేది ప్రైస్‌కి సంబంధించింది. అది నార్మల్ ప్రైస్ అవ్వచ్చు, టాక్స్ ఏమన్నా అవ్వచ్చు. ప్రైస్ ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ జస్ట్ ఇన్ఫో రికార్డ్ బేసిక్. సో టుమారో వి విల్ కవర్ ద కంప్లీట్ ఓవర్‌వ్యూ సెషన్. నెక్స్ట్ కన్సైన్మెంట్‌కి ఎలా ఉండాలి? టేబుల్స్ ఏంటి? నెక్స్ట్ సోర్స్ లిస్ట్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. వి ఆర్ క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వి గాట్ దిస్ హలో వి గాట్ యెస్. సని స్కేల్స్ గురించి కొంచెం చెప్పండి సని. అరే అదే రేపు చెప్తాను అంటున్నా అదే. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ హలో సన్నీ గారు, యెస్ యెస్ ఈ యెస్. A501 అది దేనికి యూజ్ చేస్తారండి? కోడ్ A501. A501 ఎక్కడండి? ఎక్కడ కనిపిస్తుంది నీకు అది 501 అని? నిన్న మీరు చెప్పారు కదా, అది టీ కోడ్ చూడమని. అది చూసాను. ఇదేంటి ప్లాంట్ అండ్ మెటీరియల్ అని వచ్చింది. దేనికండి? ఇప్పుడు A017 మెటీరియల్ ఇన్ఫో ఉన్నది కదా, అది ఇన్ఫో రికార్డ్ సంబంధించిందండి. A017 అనేది ఇన్ఫో రికార్డ్ విత్ ప్లాంట్. చెప్పండి. దాంట్లోనే A501 అని A5 మెటీరియల్ అండ్ ప్లాంట్ అని ఉన్నదండి. A501 ఎక్కడండి? ఇక్కడ గూగుల్లో చెప్తున్నారు మీరు? అవునండి, నేను నిన్న అలా చూశాను. చెప్పండి. ఓకే 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 ఇక్కడ ఎక్కడ లేదని అంటున్నారు. ఓకే 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 ఓకే. చెప్పండి. టేబుల్ ఏంటి? A501. A501 A501 ఏంటిదండి ఇది? సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్కో టర్మ్స్. దేనికి సంబంధించింది ఇది? ఇన్కో టర్మ్స్, కండిషన్స్, ఇన్కో టర్మ్స్ అంటే సర్వీస్ సంబంధించింది ఉంటది. ఇప్పుడు అప్లికేషన్‌లోకి వెళ్ళి ఇంత కాంప్లెక్స్‌గా ఆలోచించారంటే ఓకే. కానీ కరెక్ట్‌గా రైట్ సూపర్. నేను చూశానండి మీరు అది అంత మీకు ఓకే ఫైన్. ద థింగ్ విచ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ గుడ్. సో ఎంలోకి వెళ్ళి డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. జస్ట్ ఎం అంటే ప్రైసింగ్ సంబంధించి అప్లికేషన్. జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కట్టండి. ఏమన్నా ఎంట్రీస్ ఉన్నాయా? సో దీన్ని వాడట్లేదు. ఫస్ట్ థింగ్స్ దేనికి టేబుల్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే సర్వీసింగ్ ఏజెంట్ ఇన్కో టర్మ్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కండిషన్ టైప్స్ ఇంకో టర్మ్స్ సంబంధించి ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే సర్వీస్కి సంబంధించి ఏదైనా కండిషన్ టైప్స్ సర్వీస్ పీఓలు ఇలా ఉంటాయి కదా, వాటికి ఏమైనా మెన్షన్ చేయాలంటే ఇది A050. కానీ స్టాండర్డ్ లో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది సర్వీస్ పిఓ అని నార్మల్ పిఓ అని ప్రైస్లు కంపల్సరీగా ట్రిగర్ అవ్వాలి అంటే ఏదైనా ఇన్ఫో రికార్డ్ లో రావాలా లేకపోతే మాన్యువల్ మెయింటైన్ చేయాలా. దట్స్ ఇట్ సింపుల్. ఓకే. A07 మీకు కావాల్సింది ఏంటి? A017 18 66 67 25 20 68 నెక్స్ట్ 16 ఇవి చూడాలా. ఎందుకంటే ఇవి మ్యాండేటరీ స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపి. ఎప్పుడు ఎవరిని స్టాండర్డ్ లో వెళ్ళేసి ఎక్కడికి పోరు. నో వన్ విల్ గో. స్టాండర్డ్ యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడైనా సరే. ఫార్మ్స్ లో కూడా ఈవెన్ ఇన్ ఫార్మ్స్ ప్రింటింగ్ ఆల్సో ఒకవేళ మీ దగ్గర రెండు ఈవెన్ గ్లోబల్ ప్లాంట్ లెవెల్ ఇన్ఫో రికార్డ్ రెండు ఉన్న సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఏది తీసుకోవాలి అనే దానికి కూడా లాజిక్ రాస్తారు కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే ప్లాంట్ అనేది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే. ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ రిఫరెన్స్ నుంచి వస్తుంది పిఓ. దానికి కూడా చెప్తా ఏంటి ఎలా అవుతుంది అనేది. ఓకే. మనం అది నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం అది. నేను ఈరోజు ఇదంతా చెప్పడానికి కారణం కూడా ఈ టేబుల్స్ అంతా ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా అవుతుంది మాస్టర్ డేటా నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ డేటాకి కాన్ఫిగరేషన్ ద్వారా అనేది చూపించడానికి. సో దట్స్ హౌ యూ నీడ్ టు సీ. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ రెండు ప్రైస్లు ఉన్నాయి 4.50. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఉంది. బట్ స్టిల్ ప్లాంట్ లెవెల్ ఎందుకు తీసుకుందంటే ప్లాంట్ లెవెల్కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే గాట్ ఇట్. చూడు ఏమని వచ్చింది చూడకండి. 075 యాక్సెస్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ డ్యూ టు ప్రీవియస్ యాక్సెస్ అంటే ఆల్రెడీ పైన రికార్డ్ దొరికిపోయింది. అలాంటప్పుడు ఇంకా కింద ఎందుకు ఎతకాలి అని చెబుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్ వాడే. చూడండి. ఓకే. సో టుమారో వాట్ విల్ డూ, మనం ఏం చేస్తాం కన్సైన్మెంట్ పిఓ నెక్స్ట్ కొంచెం అడ్వాన్స్లోకి వెళ్తాం. ఇన్ఫో రికార్డులు టేబుల్ ఎలా చేయాలా, నెక్స్ట్ డేటా ఎక్కడెక్కడి నుంచి చెక్ చేయాలా, ఇన్ఫో రికార్డ్ సంబంధించిన స్కేల్స్ ఏంటి ఇవన్నీ చూస్తాం అలాంగ్ విత్ సోర్స్ లిస్ట్. ఓకే రైటా? ఓకే సార్. సని. సో ఎనీ సో ఇన్ దిస్ సెషన్ డూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్? సో అంటిల్ టుడే సో ఇప్పుడు వరకు ఈ రోజు చెప్పిన దానిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నో అండి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యువర్ టాస్క్. సో మీ టాస్క్ ఏంటి అంటే ఈ టేబుల్స్ ఎలా డేటా చెక్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీరు జస్ట్ మీ 1Lలోకి వెళ్ళి ఒక ఇన్ఫో రికార్డ్ తీసుకున్న కాంబినేషన్కి 1000కి సంబంధించిన ప్లాంట్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ దానికి సంబంధించిన ప్లాంట్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయండి, గ్లోబల్ లెవెల్ మెయింటైన్ చేయండి, డేటా ఎక్కడెక్కడ ఫ్లో అవుతుందో చెక్ చేయండి. ఓకే 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 గాట్ ఇట్. ఓకే ఫైన్ దెన్ యా.
లెట్స్ మీట్ టుమారో. అండ్ ఆల్రెడీ మీటింగ్ ఇన్వైట్ అనేది ఆల్రెడీ అందరికి పంపించారండి, చూడండి. ఓకే ఓకే చూడలేండి నేను. ఓకే సో మీరు చూస్తున్నాను. పంపించట్లేదు అది ఇది అని అంటున్నారు, బట్ స్టిల్ దే హావ్ ఆల్రెడీ సెంట్. ఓకే ఓకే చూడండి ఎప్పటి వరకు ఉందో చూడండి, చూస్తున్నారా? 25th ఏప్రిల్. ఓకే ఓకే అలా కంటిన్యూస్ రన్ అయిపోతుంది అది. ఎంత చెప్పుకోలేవులే, బట్ స్టిల్ ఓకే. అదే దానికోసం ముందే ఆల్రెడీ పంపించేశారు వాళ్ళు. సో ఓకేనా. సో డోంట్ సే దట్ మీకు మీటింగ్ రాలేదని, ఆల్రెడీ ఒకసారి పంపించారు. మీరు జస్ట్ గూగుల్ క్యాలెండర్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేస్తే విల్ ఫైండ్ ఇట్. బట్ ఇట్ ఓకేనా. ఓకే. అండ్ ఐ లాస్క్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అన్న, సో రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ వాళ్ళని అడుగుతాను. ఇంతవరకు లాస్ట్ 3 రికార్డింగ్స్ వచ్చినాయా, మీరు చూసారా? పవన్ ఆర్ మధు? డేట్స్ అని వచ్చిండలేదు. పవన్, సాయి అచ్చా 20 రోజు 20 వరకు ఉన్నాయా? కాదు, ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి రికార్డింగ్స్? ఏ డేట్ వరకు కానీ ఉన్నాయి? మనోళ్ళు షేర్ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఫోల్డర్ పంపించారు కదా, దాంట్లో 5 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఎప్పటి నుంచి? ఓకే, చూద్దాం ఎల్సి. ఏమైనా మిస్ అయితే చెప్పండి, గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి మన వాళ్ళకి. ఓకే, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీవన్. యా, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్. ఎనీ డౌట్స్ పింగ్ చేయొచ్చు కంటిన్యూస్లీ, లేదంటే రేపు స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే నెక్స్ట్ డే సెషన్ లో మీరు మాట్లాడతారు. ఓకే, బాయ్. ఓకే.